Kei hea te mana o te kaunihera Māori i roto i ana mahi. Hei tā te minita i ngā take Māori a Peter Sharples, tērā pēr ka huri ia ki te whakakotahi i te kaunihera Māori me te rōpū rangatira āiwi, kia noho ko te rōpū hou ka puta i taua whakakotahitanga, hei pou tohu i te kāwanatanga ki ngā take Māori katoa. I kōreroa Hinarangi Goodman kia Manu Paul o te kaunihera Māori mō tēnei kaupapa. Hakua kua hangaia he kanuhi hau mo te kaunihera Māori. Engari nā te mea kua arāke anō he tani whātuke, hei māngai mo ngā take Māori ki te kāwanatanga, tuana ngā pihi o tēnei o ngā māngai. Kei te aua wangawanga mātau, kei te tāmingia mātau e ia, he hahoki tēnei mai. Hoi anō, hoi anō. He waka hau tēnei, i nāia nei, nā te mea he kāpene hau kai runga ia, anā ko tā taiha kurei Dewey, me au, nā rangatira, hei arahi hare i te kaunihera i nāi nei. Kua rima te kautau, te kaunihera Māori e manana i raro o te ture kāwanatanga. Engari i roto ngā marama kua hipa, e ata whera, e ata tirohia anō ana, ana mahi. Hoi anō i tēnei wā e ki ana te minita Māori a Peter Sharples, mo etahi take, tērā pēr ka haerea ia ki te kaunihera Māori, mo etahi, arā ka haerea ia ki te whakakotahitanga. Ko te whakatakotoa na kōrero, ka rangirua te tangata. Ne, engari ki te matatau tātou, he tika, te tino rangatiratanga o tēnā iwi o tēnei iwi, kai arātou, e harakai te kaunihera. Engari ko te tino rangatiratanga, mō nā iwi katoa, nā i tāua, i konei i ahi treri i hera nei, kai te kaunihera Māori. Hakua kua rua ngā māngai nui mō ngā take āiwi, tērā pēr mā tēnei e tere ai te whakakorikoria o ngā take nunui a te ao Māori, kai mua i te aroaro o te whare pāremata, pērā mō te wai. Mēnā ka wai maria mātā te maramai haramai nei, te whakawātanga te rōpū whakamana i te trisi, tō mātou tono no mātou ake te wai, mātou te Māori te wai. Ana kāre kore he utu kei te haere. Mēnā he oranga mo te iwi te mea nui kāputa, tūturu ko tāua ka Wikitōria. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere. Aha koa e mea ana te kāwanatanga, kāre ia i te māharahara nui ki te whakaweti a etahi iwi me etahi rōpū whai pānga, kia haria te kāwanatanga ki te kōti mo te ture hokorawa hinonga, no te rānei i puta mai ai he whakatau i te kōti matua, e pāna ki te tohe a te iwi o Pauākani mō ngā rawa o tōna rohe. Me te aha, kāre e kore, ka oho te kāwanatanga i taua whakatau. Hei whakamārama mai i ngā kōiriri me ngā kō neke o tēnei take, tēnei ka whakawhiti atu nei kia Peata Melbourne i tō mātou tari i te whanganui ātara, tēnā koe Peata. Te mana hau, tērā no te āhua takahiri mo te kawe kreme mō nā rawa o te motu ki ngā kōti i te rā whai muri ake i te whakamana i te pire hoko rawa a te kāwana. Kua puta mai te whakatau a te kōti matua i raro i ngā ture ruawaro, ka hore he tika o te karauna ki wētahi wāhanga i te kūkūpano o te awa o Waikato. Nā i tau te kreme a Pauākani ki mua i te rōpū whakamana i te tiriti i te tau 1982. Aha kua mena atu ki te pō te hunga timata i tēnei whawhai, kua ea tētahi wāhanga o te pakanga mō tēnei wā, engari i roto i wēnei tū mō take, kāre kore he tohe anō ka hoki mai i te karauna. Nā huri ake ana ki te wero a tūwhare toa, ki te kawa i te kāwana ki te kōti, mena ka huri tuara te kāwana ki a rātou tikana ki ngā wai, mena rānei ka whai wāhanga te kaunihera Māori ki wera ki te kawe i era whawhai. Nā nei te whakahoki a te pirimia ki tērā pātai i ko tonu ake nei. There's a big debate about whether they actually have the legal right to do that. They were established under an old Act of Parliament. I think there will be a lot of people that say the Iwi Leaders Group speak more for Māori now, but like all Māori politics, I leave everyone to determine their own thing. I mean, the government is prepared to talk to any interested party, and we do on a lot of different issues. Tērā anō nā whakamātautau a tētahi o nā mātanga o te ture ki te pirimia, mō nā tikana o te iwi Māori i raro anō i nā ture kua whakamahia. It is a very difficult issue.
It's a thorny issue. It's one that, on the one hand, we have our common law doctrine and common law, which has a number of elements to it, and John Key very much clings to this idea of the common law that no one owns water, but we also have another common law doctrine that holds that Māori property should be protected when we have a change of sovereignty. So that's what happened here in New Zealand, and it's called our Doctrine of Native Title, and that potentially provides protection to Māori, to water. This whole issue has been bubbling up for a number of years now, and a number of iwi have been indicating that they will take it to the court. So if it's not Ngāti Tuwharetoa, it will be another iwi that will take it to the courts, I imagine. I kōrero atu au ki etahi o nā iwi mō tēnei take, mena he tautoko rātou i tēnei take, ka hore rānei. Nā kona iwi pēnei i te pūmautanga o te arawa, taranaki iwi me Ngāti Rangi, ka re rātou i te hiahia kia whai i tēnei huarahi. I whakapā atu au ki te nuina o nā iwi o Ngaitahu, Waikato Tainui, Raukawa, Te Awa o Whanganui, ka hore rātou kia whakahokia mai mō tēnei take, ka hore hoki atu whare toa i whakahoki kōrero mai, mena kua tautā rātou wero ki mua i te kōti āhia rānei. Te marahau. Miharo Peata, tēnā rawa atu koe mo ena whakamārama.